हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु बिएन कम्प्युटर। सो आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई यो क्विकली एन्टिभाइरस चाहिँ तपाईँको पिसी अथवा ल्यापटपमा चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर चाहिँ बताउन लागेको छु। सो हियर वी गो। सो फर्स्टमा चाहिँ वेब ब्राउजर ओपन गर्नुहोस् होइन। सो राइट नाउ आई एम युजिङ गुगल क्रोम। सो त्यसपछि गुगलमा गएर चाहिँ क्विक हिल एन्टिभाइरस प्रो भन्ने बित्तिकै यहाँ प्रो डाउनलोड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ है। यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस् होइन। फर्स्टको चाहिँ होइन क्विक हिल एन्टिभाइरस ट्रायल भर्जन एन्टिभाइरस भन्ने छ नि जुन यो, यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ है टोटल सेक्युरिटी, इन्टरनेट सेक्युरिटी होइन, थर्ड नम्बरमा छ एन्टिभाइरस प्रो। अब तपाईँलाई जुन चाहिएछ होइन त्यही तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ बोथ इट विल वर्क्स अन बोथ 32 बिट अपरेटिङ सिस्टम एन्ड 64 बिट अपरेटिङ सिस्टम एज यु क्यान सी ओभर हियर। सो गो फर द डाउनलोड। सो डाउनलोडमा गएपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ माथि डाउनलोड भइरहेको छ। तपाईँ डाइरेक्टली यसलाई चाहिँ यहीँबाट डाइरेक्ट पनि रन गर्न सक्नुहुन्छ होइन, क्लिक गरेर एन्ड गो फर द यस एन्ड मेक स्योर यु आर कनेक्टेड टु द इन्टरनेट। आई एग्री भन्ने जुन यो छ नि त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि लेट्स स्टार्टमा गएर चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र बल्ल अब डाउनलोडिङ भइरहेछ होइन। क्यान सी हियर डाउनलोडिङ इन प्रोग्रेस एन्ड द प्रोसेस फर डाउनलोडिङ एन्ड इन्स्टलिङ completely depends upon your speed of your computer and the speed of your internet. After this, go for the next. So now finally, now you have two options. Either you can continue to free trial where you can use 3 days your antivirus in free. Another options you can go for the I have a product key होइन, जुन चाहिँ एन्टिभाइरस किन्ने बेलामा चाहिँ एन्टिभाइरस किन्दाखेरि चाहिँ जुन प्रोडक्ट कि तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यो प्रोडक्ट कि यसमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो आफ्टर देन यु क्यान युज द एन्टिभाइरस फर द 1 year होइन। कति वर्षको तपाईँले लिनुभएको छ त्यो होइन, तपाईँको चाहिँ 1 yearबाट स्टार्ट हुन्छ त्यो, 1 year 3 yearsको पनि हुनसक्छ होइन। सो राइट नाउ मसँग चाहिँ अहिले 1 yearको म प्रोडक्ट युज गर्दैछु होइन। लेट्स गो फर दिस, यु गो फर द आई हेभ अ प्रोडक्ट कि यसमा जाने जस्ट टाइप द प्रोडक्ट कि एज इट इज फ्रम द एन्टिभाइरसमा जुनमा दिएको जुन प्रोडक्ट कि हुन्छ त्यो एज इट इज यसमा टाइप गरिदिनुहोस् होइन। Before I continue, let me fix the date of a computer. Time. By default, your computer ma चाहिँ US and Canada को date time छ यो चाहिँ we have to change this to the Kathmandu. So right here is a Kathmandu and automatically हाम्रो date चाहिँ अब चाहिँ मिल्न जान्छ होइन। So make sure you type the product key correctly and टिलर कोड if you want then यो चाहिँ तपाईँले यतिकै छोड्दा पनि हुन्छ होइन, तपाईँले चाहिँ यसो कोड राख्नुभयो भने हुन्छ। सो and go for the next. After completing the activation process, now you have to complete small form. After filling the form, go for the next. And final step is just you have to activate. Go for the activate. Go for the launch quick heal. So as you can see over here, लाइसेन्समा चाहिँ 366 days left भनेर दिएको छैन। So make sure your antivirus is fully activated and work for the 1 year.
So finally all the process has been completed, and in context of my computer, it took almost around 15 minutes to complete all the process, entire process, and I skipped some portion of the video. बिचमा जुन प्रोसेस भएको जुन unnecessary भिडियोहरू चाहिँ म स्किप गरिदिएको छु. So in this way, very easily you can download and install quickly antivirus pro without the help of without using a CD. जुन CD दिएको हुन्छ एन्टिभाइरसमा त्यो चाहिँ युज नगरिकन हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छौँ विथ द हेल्प अफ इन्टरनेट. आजकलको लेटेस्ट कम्प्युटर ल्यापटपहरूमा चाहिँ CD रोम हुँदैन. सो विदाउट CD पनि हामीले यसरी चाहिँ लेटेस्ट एन्टिभाइरस डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्छौँ. एन्ड द क्विकली एन्टिभाइरस प्रो इज वाइडली युज अल ओभर द वर्ल्ड. यो चाहिँ एकदम पपुलर एन्टिभाइरस हो जुन चाहिँ सक्सेसफुल्ली चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1994 देखि अहिले रिसेन्टली पनि अहिले चाहिँ यो एकदम पपुलर छ. So I hope this is gonna be helpful for you, and thanks for watching, and see you guys in my next video. Bye bye.